your rule, what you have to do, Твоє правило, що ти маєш робити, is to concentrate сконцентруйся on when the air is coming на тому, коли повітря заходить with the nasal mask. через назальну маску. And when the air is coming, І коли повітря заходить, just let the air entering via the nose into the дозволь lungs. повітрю увійти в твої легені через ніс. Like this. Ось так. Okay. Okay. You did that. Okay. One of the questions we have is it allowed to have open mouth? Одне з питань, яке нам часто задають, це чи дозволяється відкривати рот? It is better to have a closed mouth, Краще рот закривати. but it is not because the mouth is a little bit slightly open that it will not work. It can work. Ми не можемо сказати, що якщо рот трошки відкритий, то воно не буде працювати. Воно буде працювати. In fact, there is a subtlety, No. There is something subtle, something I can do something special. Є така додаткова функція, я можу дещо зробити. If there is too much leaks, for instance, the air goes to the nose and goes out via the mouth. Якщо така протечка слишком большая, да, то есть воздух заходит в нос и выходит через рот. I can set a compensation Я можу to reduce the налаштувати problem. компенсацію так, щоб зменшити видих. But that will be for the training. Ну, це ми It's not for залишимо на the demonstration тренування. now. Це не для демонстрації зараз. Okay. When we try for the first time, no more than 1 or 2 minutes, because it looks like easy, but for him it's a lot of concentration and everything is new. But look how it's easy to put the mask off. You just take the mask like this and it's finished. Коли ми робимо це перший раз, то зазвичай хвилина-дві не більше. Тому що для вас це може виглядати все так просто, але для нього справді це потребує багато концентрації і уваги. І подивіться, як просто ми знімаємо маску одним рухом. Can you ask him what he could feel? Що ти In general, відчував? his general impression. Взагалі твоє враження. Відчував? У мене зараз ніс дуже я не знаю, от іменно у носі дуже легко і I feel my nose like very light. Very light. Yeah. Okay, і good. дуже прикольно, коли Повітря заходило, так? дуже добре, коли отак от іде поток повітря, ти прямо його And it's відчуваєш. very cool when I feel the airflow. Sorry, there is an interruption. Break. The device is not happy. This Так, is у нас interesting перерва. because the Апарат device is щось not happy нещасливий. Чому це він and нещасливий? he's telling that he's not happy. Bing, 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 І bing, він нам bing. сповіщає Run, про run, те, run, що run, він run, run. нещасливий. Come, Каже, іди come. сюди, іди сюди. This is pinking and this is also red. Він пікає, і він червоного кольору. So when you hear this alarm, it means that someone has to come. Not running, but Тому що нікуди це предупреждення. Because the device doesn't know where to the airflow go. yeah, that's the reason. Так, ти прав, в цьому і є причина. Якщо ти убіжала. That's the reason. And another guy told that it's the alarm that someone should come up to it. Okay. Не туди But we will do everything so that it doesn't go into alarm. But look, I will connect again, and there will be a miracle. Я зараз з'єднаю ще раз, і буде чудо. воно перестане. Why? Because
the reason for beeping is finished. А чому? Тому що причина для пікання зараз її немає. That's it. Okay. So now, if I want to totally stop it, it's 7 in the morning. You will wake up. What will I do? І зараз, якщо мені треба його повністю вимкнути, зараз, наприклад, 7 година ранку, First, I will take care of the person and not take care of the ventilator. спочатку ми дбаємо про людину, а не про вентилятор. So I will disconnect him. Ми роз'єднуємо. Put the mask off. Знімаємо маску. And then I can stop the device. А тепер я 3 можу seconds. вимкнути апарат. One, 3 секунди. 2, 1, 3. 2, 3. Confirm. І підтвердити. And the treatment is finished. Все, лікування закінчилось. Finally, it's very easy. Отже, це дуже легко. А как вы будете до конца, чтобы эти кнопки не светились? How to switch it off completely. How to switch it off completely. Those that it doesn't apply to those. It, you can have it with switch on always, except when you travel. Ви можете його не вимикати, залишати його отак от під'єднаним завжди, постійно, крім того, коли ви подорожуєте. So at home, it has to be connected in the plug, Тобто вдома він має бути під'єднаний в розетку. and you can maintain the switch on, but you can also put it off. I mean, it's not Ви important. можете тією кнопкою там вмикати, вимикати, але в принципі це не важливо, можна цього і не робити. А если вы не будете, он так просто не будет садиться? Will it, the better will it go down if you don't switch it off completely? In your computer, but not with this device. З твоїм комп'ютером так, він буде, батарея сідати, да? Але з цим апаратом ні. So it loses energy only when you breathe. It is? It uses energy, like electricity. Yeah. only So when you can breathe. switch off. You can switch off. The only problem when you switch off is to be sure that, for instance, someone in an institution. Are you okay? If you consider, for instance, a child in an institution, and people working at night are always different people. Some night there will be someone who doesn't know to switch on. And we 2 or 3 times a year we have a phone at night from institution telling us the device doesn't work. Perhaps you have just to switch on. Чому цю кнопку не вимикають? Тому що різні бувають випадки, особливо таке трапляється в інститутах, що просто багато людей тут працює, в інститутах, приходять, уходять, вони всіх не знають деталей. І хтось може підійти, вимкнути ту кнопку, а потім хтось інший, ой, не працює, що не працює. І професор розповідає, що в них такі ситуації бувають, що їм дзвонять, ай, ваш апарат не працює, що таке, що не так, а все, що треба було підійти і ззаді вимкнути кнопку. Тому її, в принципі, не трогають. Так, вона завжди вимкнена. So we have seen a lot of things already. То ми вже багато чого побачили сьогодні. Are there perhaps questions from you or questions from the families? Можливо, є якісь запитання від вас, від сімей. I have a question. Does this model has pressure settings or only volume? Good question. So we will speak about that tomorrow. But so you can do everything. So you can have only volume, only pressure, or you can have what we call hybrid. And hybrid is pressure volume. But you prefer volume? No. I prefer. It was easy now. І є такий гібрид, де поєднуються і об'єм, і тиск.
For a demonstration, volume is the easiest, but I think we will try with the hybrid with all of them. Для демонстрації ми використовували об'єм, бо об'єм є легше для демонстрації. Але потім під час тренувань ми будемо використовувати режим такий гібридний і об'єму, і тиску. Just an explanation for the professionals. So the idea is, if we start from a pressure of 0, Для професіоналів пояснюю, ідея в тому, що якщо ми почнемо з тиску 0, with the hybrid system, hybrid means with pressure and volume. в цьому режимі гібридному, де є і об'єми, і тиск. We will set a pressure, for instance, of 10. Наприклад, ми налаштуємо тиск 10. The device will give 10. Апарат дасть нам 10. And patients can, the exhalation valve will open and patients can exhale. І тоді пацієнт може сам видихати. Okay? With the hybrid system, you will ask the same, 10, but you will also set a volume. For instance, 400 milliliters. Але з гібридним режимом ви матимете той самий криву тиску, але ще буде... А ви можете налаштувати об'єм, наприклад, там 400 мл. So how is the algorithm working? Тобто, як працює цей алгоритм? The device will go to the 10 because you Апарат asked йде до that. 10, тому що ви його це попросили зробити. And here the device will calculate І ось тут if апарат порахує, he could give the 400 milliliters. чи може він дати 400 мл. If yes, Якщо так, then patients can exhale. тоді пацієнт видихає. If not, for instance, it's 300, Якщо ні, наприклад, це 300, then you will set what we call the PI max, тоді ви maximum inspiration налаштуєте те, що ми pressure, називаємо максимальний Maximal. тиск. and the device has some more pressure to І give the апарат 400 дасть milliliters. трошки більше тиску, щоб дати 400 мл об'єму. That's the idea. Ось така ідея. But it's not so simple because the device is calculating for the last 5 cycli. Але це не є так легко, тому що апарат вираховує останні 5 циклів. Cycle. Циклів. This is the idea. Okay. Як обробляти, як часто обробляти контури і коли змінювати? Чи фільтри там потрібні? How often do you change contours? Change the tube. Tube. In my country, we can have 2 a year, В моїй країні ми зазвичай маємо 2 на рік. but it is depending on the amount of tubing because they will all live with 2 tubings. Плюс фільтр чи Do you also use a filter? Yeah. Так, фільтр плюс. Так. So there is one filter here. Ось фільтр, This is the один тут. inlet filter. Це фільтр на вхід. And when it's dark, you have І to change it, якщо він буде perhaps темним, one time a то year. ви And I маєте will його also give поміняти. Це one or two один раз на filters рік. to Але ми everyone. також даємо всім один фільтр. And you also can have an outlet filter, І також ви маєте від'ємний фільтр. but it is not necessary for home ventilation. In intensive care, we can discuss about that, but in home care, this is stupid because it's €5 for one filter and it's money for nothing. В домашній вентиляції це не є особливо важливо, тому що кожен фільтр коштує 5 євро, але це гроші ні на що. Тобто ці фільтри вони більш важливі для інтенсивної терапії в лікарні, так, для домашньої вентиляції не є. Ще питання, а коли дитина хворіє, тоді фільтр потрібний? Ви всі будете говорити. And do we need this filter if the child has got cold? No, Ні. Що ні? no. Because there is no chance that, so the air is coming here, inside, and going out like this side. Повітря So йде ось так there is всередину, але 1.8 meters
close to 2 meters. This is very long. 1,8 метра. And there is no possibility to return to the device. Так що ніяк він не повернеться в апарат. So the device is not infected. Так що девайс не буде заражений. Are there some other questions? Ще якісь є запитання? А если я долго засыпаю, то его надо включать? Довго засипаєш? Да. Так его включать тогда, когда уже заснул. Нет? Зачем так засыпать себя? Да. Он же на всю ночь тебе готов. The question is, and what if it takes me a lot of time to sleep, to go, like, to dream, to start dreaming? To start dreaming. Then it's up to you to find something, for instance, to look at a movie or to take you are young to have a phone, but you have to, you have to find a solution by yourself. But if every night you cannot fall asleep, it is not normal. Ну, ти маєш знайти собі своє рішення, як тобі краще взагалі швидше засинати, так? Там чи то і щось переглянути, чи послухати музику, чи як. Тому що якщо це відбувається щоночі, то це не є норма, це не добре. Якщо іноді, то таке буває у всіх. It is a change for you. It is a change for you. І такий апарат, звісно, це буде якась така зміна для тебе, щось нове, незвичне. If I can tell him something. Можна? Ну, yes. So I arrived yesterday in Kiev От я вчора приїхав в Київ with the aircraft. на літаку. Then 4 hours in the car. 4 hours in the Потім car. 4 години я їхав на машині. Then dinner. Потім повечеряв. And I woke up at 6 in the morning at home. І прокинувся о 6 годині ранку вдома. So for me it was a very long day, and I thought I will fall asleep immediately. І для мене це був дуже довгий день. І я думав, що я зараз в ліжко одразу засну. But I was alone in my bedroom. Але я був один в своєму кімнаті. And in a new environment. І це було нове, все навкруги було нове для мене. Listen, hey, listen. Хлопчик тобі розповідає. That woman is speaking to you. So yesterday, I couldn't sleep before 3 in the morning. І от вчора я теж не міг заснути, хоча це було вже 3 години ночі. Because of the change. Через те, що для мене це була зміна. But it will be a habit. Але це питання звички. I have no doubts about that. Я не маю стосовно цього жодних сумнівів. You will see. Побачимо. Сейчас настроим аппарат, через какое время нужно будет пересмотреть настройки? Через год-два? So you will do all the settings right now. Yeah. And do we have to check those settings? Check those settings next time. When? The first problem is that we did not check before. No, I mean, So do we have to change some settings? yeah, but based on what? The problem is we have to base on something. So the only thing we have today is the symptoms, the diagnosis and the age. But we have no lung function, we have no oxygen desaturation. Not that I know. And do those patients need to do some checking in some period of time, like in a year, or just set? Yes, normally it's 1 time a year, and so in the future with the project I would like also to equip here with oxygen saturation. Так, ми зробимо налаштування зараз, і в принципі зазвичай перевірка цих налаштувань відбувається приблизно 1 раз на рік. Ну так, це стандарт, це норма. Але взагалі ви маєте розуміти, що налаштування, які будуть зроблені зараз, вони будуть базуватися лише на таких незначних, можна сказати, там вага, ваш стан, просто тому що немає апаратів, якими б ми могли виміряти, якісь отримати справді
інформацію, на базі чого зробити правильні налаштування. Якщо через рік, ми дуже сподіваємося на те, що протягом цього року відбудуться зміни і ця лікарня буде облаштована відповідними апаратами, то було б дуже добре, щоб перед налаштуванням апаратів цих були зроблені тестування. But I think that we have to be consistent. If the patient is coming here for one night to see if everything is okay, but there is no measurement of nothing, then it's better to come in daytime clinic. Ну, нормально робиться, що пацієнт приходить на виміри на одну ніч, так, в лікарню, де є апарати, де можна перевірити. Але якщо цього немає, то краще це робити день в лікарні. But if we compare Ukraine with similar country around, Але якщо ми порівняємо Україну з похожими странами вокруг, подібними країнами поряд, all countries have developed their program for ventilation now. то всі країни вже розвинули свої програми по вентиляції. And so they meet patients